Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel Physics by GSE. Okay, देखो लास्ट क्लास से हमें पढ़ी magnetic effect of current रो conversion पढ़ाई थिला conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter. Okay, से यूनिट सरी थिला आज हमें ଗୋଟେ ନୂଆ यूनिट स्टार्ट करिबा. Okay, चलो नୂଆ यूनिट स्टार्ट करिबा. That is नୂଆ यूनिट रो ना हला that is magnetism. Very simple. देखो magnetism and matter. This is the another unit, magnetism. Okay, magnetism and matter. এটা magnet বিষয়ে পড়িবা. এটা unit 3 র b. Okay, unit 3 র a থিলা, এটা unit 3 র b দেখো. Okay, unit 3 টা দুইটা ডিভাইড হইছি, গোটে magnetic effect of current আর গোটে কোন magnetism and matter. তো ফার্স্ট আমি দেখিবা what is called magnet. দেখিবা আমি what is called magnet. Okay students, what is called magnet? A magnet is a piece of substance. A magnet is a piece of substance. Good substance of a piece. A magnet is a piece of substance which possesses attracting small pieces of iron. Okay, a magnet is a piece of substance which possesses the property of attracting, which possesses the property of attracting small pieces of iron is called magnet. Simple definition. This is simple definition. A magnet is a piece of substance, which possesses the property of attracting small pieces of iron. It's called magnet. Okay students, देखो a magnet is a piece of substance which possesses the property of attracting small pieces of iron. It's called magnet. Okay students, next हमें देखिबा pole. magnet pole देखिबा हमें pole. Next हमें देखिबा pole. Pole symbol है student, there is small m. Small m is the symbol of pole. Small m. Like definition of pole is the region. Pole is the region of the magnet in which its magnetic characteristics is maximum. कौन हबो maximum हबो देखो. Okay, pole is the region. Pole माने कौन? Pole is the region of the magnet in which its magnetic characteristics is maximum. Okay, its symbol टा है small m. Its unit, its SI unit. कौन हबो SI unit टा देखो. Ampere into meter. A into m. A for ampere, m for meter. देखो इटा unit SI unit टा. Its SI unit कहाँ रो? Poles रो. Okay, the pole is the region of the magnet in which its magnetic characteristics is maximum. Its SI unit that is a ampere into meter. Okay, so pole is two types. One is north pole, another is south pole. देखो दुईटा pole अच्छी magnet रा. One is north pole, another is south pole. Clear? SI unit है ला कौन? Ampere into meter. A for ampere, m for meter. This is the definition of pole. Okay. नेक्स्ट हमें देखिबा मैग्नेटिक एक्सिस. देखिबा नेक्स्ट पॉइंट आज सब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िबा. मैग्नेटिक एक्सिस. देखो मैग्नेटिक एक्सिस. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस? ए लाइन joining the two pole pieces of magnet. The two pole pieces of the magnet it's called what? Magnetic axis. देखो this is the simple definition. A line joining the two pole pieces. Okay, the two pole pieces of the magnet is called magnetic axis. Okay,
A line joining the two pole pieces of the magnet is called magnetic axis. Okay students, next आम देखिबा magnetic meridian. Next topic magnetic meridian. What is magnetic meridian? A vertical plane. What a vertical plane ta? Vertical mane kono? This is vertical. Okay, a vertical plane would plane passing through its a vertical plane passing through its axis of the magnet. Axis of the magnet. Okay, is called magnetic meridian. Is called magnetic meridian. The student very simple. A vertical plane, good plane ta passing through its axis of the magnet. But this magnet jodi vertical plane ta good pass karibo axis deki pass karibo mane kon that plane is called magnetic meridian. Okay, a vertical plane passing through its axis of the magnet is called magnetic meridian. Next time देखिबा magnetic length. Next time देखिबा magnetic length. Next topic, that is magnetic length. The symbol of 12 नहीं आ जाए, 12 देखो. This is the symbol of magnetic length. One definition: the distance between two magnetic poles. The distance between two magnetic poles is called magnetic length. देखो स्टूडेंट्स very simple definition. Okay, the distance between two magnetic poles is called magnetic length. जदि जो north pole south pole रहबो तो distance मान north pole रो south pole जो distance है that distance is called कौन? That distance is called magnetic length. It is denoted by 12. तब सिंपल रखो ना 12 नहीं आ जाए. It is denoted by 12. Okay, next हमें देखिबा magnetic moment. Next topic, next short question, that is magnetic moment. এটা তো শর্ট কোশ্চেন গুড়া 1 মার্কে 2 মার্কে আসিবার দেখো হোয়াট ইজ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট হলা দেখো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ক্যাপিটাল এম সিম্বল হচ্ছে ক্যাপিটাল এম হলা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ক্যাপিটাল এম সিম্বলটা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট is defined as the pole strength of the magnet and its product multiplication देखो magnetic moment is defined as the product of okay defined as the product of okay देखो product of the magnetic moment is defined as the product of pole strength of the magnet and its magnetic length देखो এটা হচ্ছে ডেফিনিশন ম্যাগনেট হচ্ছে দেখো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য প্রোডাক্ট অফ মাল্টিপ্লিকেশন হোয়াট ইজ প্রোডাক্ট মাল্টিপ্লিকেশন প্রোডাক্ট অফ পোল স্ট্রেংথ অফ দ্য ম্যাগনেট এন্ড ইটস ম্যাগনেটিক লেন্থ তার মানে কোন ইট ইজ m ইজ ইকুয়াল টু দেখো m ইজ ইকুয়াল টু ফর্মুলা কোন হোয়াট ইজ m ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পোল স্ট্রেংথ m ইনটু ডিসটেন্স 12 ম্যাগনেটিক লেন্থ ঠিক সে লিখে দিও দ্যাট ইজ m এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি m ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু দ্যাট ইজ 2ml দিস ইজ দ্য ফর্মুলা m vector is equal to 2ml है এটা সব আমরা দিছি ভেক্টর কোয়ান্টিটি m টা কোন দিছি যে সাপোজ দিছি সবলে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ইজ এ হুইচ কোয়ান্টিটি ভেক্টর কোয়ান্টিটি গুড ভেক্টর কোয়ান্টিটি মানে ভেক্টর কোয়ান্টিটি ফর্মুলা কোন m vector is equal to 2m এটা SI ইউনিট কোন হবে হোয়াট ইজ SI ইউনিট অফ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট দেখো m র SI ইউনিট হবে দেখো স্টুডেন্টস দ্যাট ইজ 12 মানে ডিসটেন্স মিটার m র কোন পোল পোল স্ট্রেংথ हुए एम्पियर इनटू मीटर ता माने कोन हला एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर मान a एम्पियर मीटर स्क्वायर ओके am स्क्वायर देखि दिया स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें देखिबा कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ ऑफ कोन मैग्नेटोस्टैटिक्स
Coulomb's law of magnetosstatic. देखो Coulomb's law टा. What is Coulomb's law? Definition. This law states that definition देखो. This law states that the magnitude of force between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. Very simple. And unit 1 this law states that Coulomb's law this law states that the magnitude of force between two magnetic poles is directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, students, 1 second. This law states that the magnitude of force between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to square of the distance between them. Okay, students, it is formula diagram केमिति हेबो देखो. Formula diagram. Support pole strength suppose m1 good magneto, this is m2 pole strength. Suppose distance है r is the distance देखो. This is the m1 pole strength. I would suppose this is m2 pole strength. Suppose distance नहीं जो r is the distance. It is कौन हेबो? What is magnetic force? That is capital F नहीं जो A proportional to first product of the pole strength माने कौन हेबो? m1 into m2 equation 1 दे दियो से भलिया. Second, magnetic force inversely proportional to square of the distance between them, that is 1 by r square. Equation 2. Then combining कर देबो. Combining equation 1 and 2. Combining कला पर कौन मिलबो देखो, that is A proportional to m1 into m2 by r square. Okay. हम एटा रिमूव करिबा रे कोन डिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी ताको हम रिमूव करिबा पुरे कांस्टेंट ऐड करिबो. At this constant, that is F is equal to K into m1 m2 by r square. This is the formula. Coulomb's law of magnetostatic formula. Equation 3 कर दे. What is K? K is called constant of proportionality. Okay, K माने कौन? Constant of proportionality. The formula Coulomb's law of magnetostatic formula कौन? F is equal to K into m1 m2 by r square. F माने magnetic force, K माने होची constant, m1 m2 माने कोन pole strength, pole दुईटा pole और r माने कोन distance. ओके स्टूडेंट, वीडियोटा बहुत लंबा हे जीवो, नेक्स्ट क्लास से पढिबा. ओके ओके स्टूडेंट, जदि वीडियो जदि भल लागुची माने काइंडली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पाखर के बेल आइकन को दबाई दिया. ओके स्टूडेंट्स, जदि क्लास वीडियो जदि भल लागुची माने काइंडली समस्त को शेयर कर दियो. ओके स्टूडेंट्स, एबे वीडियोटा रेगुलर आसीबो. ओके स्टूडेंट्स, बाय.